First of all, I welcome all the students and the participants who are attending this live lecture. From today, we are going to organize our lecture, and that lecture is based on the integral transform. So, in this lecture, we shall study the first of all, the timetable. 1 minute. 1 minute. Okay. So, तर ठीक आहे, या ठिकाणी जे जे विद्यार्थी ऑनलाईन आहेत त्यांनी आपलं इथं प्रेझेंटी टाकायचे. आवाज येतो का रे? 1 मिनिट. हा, आवाज येतो का सर्वांना? तर आज आपण टुडे वी शॅल डिस्कस इन दिस फर्स्ट लेक्चर. चॅट बॉक्स मध्ये प्रत्येकाने आपली प्रेझेंटी टाकायचा. आवाज येतो का बघा? हॅलो, कोण कोण आहे प्रेझेंट आहेत त्यांनी चॅट बॉक्स मध्ये प्रेझेंटी टाकायचे. तुमच्यासाठी चॅट बॉक्स ओपन आहे, त्याच्यात अगोदर सर्वांनी प्रेझेंटी टाकणं गरजेचं आहे. 1 मिनिट. हा, तर ठीक आहे. We shall discuss in this today's live lecture syllabus based on the integral transform. Before starting the actual syllabus of integral transform, you must know the program outcomes, course outcomes, program specific outcomes, and then we shall start the actual syllabus of integral transform. Okay? Pandit Jadhav, Pranali Patil, Syed Fatema. Okay. Now, let us start the syllabus based on this. In this today's lecture, we shall discuss this concept, that is program educational objectives. Which are the objectives of our program? Program outcomes, program specific outcomes, course outcome, syllabus, and the exam pattern. These points which we have to discuss in this today's lecture. Now see here, the program objectives. Which are the program objectives of today's lecture? You must know which are the program outcomes, which are the program educational objectives. हे पहा, आपण जेव्हा M.Sc करतो तेव्हा M.Sc करत असताना M.Sc करण्याचा उद्देश काय, M.Sc तून काय आपल्याला ऑब्जेक्टिव्ह असायला पाहिजे. प्रत्येकाने काहीतरी एम ठरवलेलं असतं का बा आपल्याला M.Sc करायचे म्हणजे काय करायचं, तर कुठल्या पद्धतीचे ऑब्जेक्टिव्ह असले पाहिजे हे तुम्हाला माहित असलं पाहिजे. नंतर आपण सिलेबस कडे जाऊ. बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हॅव टू डिसाइड your program outcomes. These are the program educational outcomes or objectives. Sorry, program educational objectives. These are the program educational objectives. Then we shall discuss the program outcomes. The first program outcome is here. The first program outcome is, 1 minute, to equip student with knowledge, ability, insight in mathematics and related fields. Have the ability pursue in
interdepartmental research in universities in India and abroad. This is a very big objectives of our program education, to develop ability to utilize the mathematical problem solving method such as analysis, modeling, programming and mathematical softwares applications in addressing the practical and heuristic issues, to enable them to work, say this, to enable them to work as a mathematical professional or qualify for training as a scientific researcher. Then next, actually there are number of objectives, educational objectives, but we have selected few of them here. To enable student to recognize the need for society and the ability to encourage, say this, to enable student to recognize needs of society and the ability to engage lifelong learning. Actually, these are a few of the objectives of our education. You must know. सर्वांना एक सूचना आहे, आज फक्त तुम्ही ऐकून घ्यायचं. लेक्चर संपल्यानंतर पुन्हा थोडं स्पीड मध्ये लेक्चर तुम्ही परत रिवाइज करून मग त्याच्या असाइनमेंट काढून नोट काढून मग त्याचं स्कॅन करून आपण जर ज्या पद्धतीने दरवर्षी पीडीएफ करून पाठवतात ना त्या पद्धतीने तुम्ही हे लेक्चर पाठवायचे. प्रत्येक लेक्चरचे असाइनमेंट सेपरेट प्रत्येकाने पाठवणं गरजेचं आहे. बाकीचे स्टुडंट आले नाहीत का? प्राजक्ता लोभे, राठोड संगीता, शुभम गोडालकर, प्रणवती कदम, प्रणीत जाधव. ओके, नाउ नेक्स्ट, these are the program outcomes. That means after completion of our M.Sc. program, student must able, these are the outcomes, important outcomes from our program. Which are those? They identify, formulate and analyze the complex problems using the principle of mathematics. Second, solve critical problems by applying the mathematical tools. Third, enhance self-learning. Third, apply the mathematical concept in all the field of learning, including higher research, and recognize the need and prepare for lifelong learning. Able to crack the competitive examination, lectureship and fellowship exams approved by UGC like CSIR, NET, SET, GATE. That means these are some of the outcomes. You must pass this examination also. Next, apply ethical principles and omit the professional ethics, responsibilities and norms in the society. That means this is a generalized application for the society, outcome for the society. Gain the knowledge of software which will be useful in the industry. Actually हे आपण जेव्हा आउटकम्स, प्रोग्राम आउटकम्स, कोर्स आउटकम्स का वाचून दाखवतो, तर स्पेसिफिकली जेव्हा नॅकची पीअर टीम वगैरे येत असते तेव्हा स्टुडंटला विचारते किंवा कॉलेजच्या प्राध्यापकांना सुद्धा विचारते की तुमचे स्पेसिफिक आउटकम्स काय, प्रोग्रामचा आउटकम्स काय. विद्यार्थ्यांना माहित आहे का प्रोग्राम आउटकम्स म्हणजे काय, कोर्स आउटकम्स म्हणजे काय, प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम्स म्हणजे काय, हे विद्यार्थ्यांना माहित असणं गरजेचं असतं. म्हणून पहिल्या लेक्चरमध्ये जनरली आम्ही सर्वच जेव्हा सिलेबस स्टार्ट करतो तेव्हा त्या सिलेबसचा प्रोग्राम आउटकम, कोर्स आउटकम हे सर्व तुम्हाला अगोदर प्रिपेअर करून दाखवतो. आता प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम्स. टू अंडरस्टँड द बेसिक कन्सेप्ट ऑफ ॲडव्हान्स्ड मॅथमॅटिक्स. स्पेसिफिक काय? यू मस्ट अंडरस्टूड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ अवर M.Sc. degree, you must understood the basic concept of advanced mathematics to develop the problem solving skill and communication skills. Then to enhance the self-learning and improve own performance. And the next,
Last is to formulate the mathematical models. These are the program specific outcomes. Now we shall move towards the course outcome. Course means paper, which we are now myself I am going to prepare the paper integral transform. So which are the course outcomes means which are the purpose to learn the इंटिग्रल ट्रान्सफॉर्म. आता हा इंटिग्रल ट्रान्सफॉर्म कशासाठी, इंटिग्रल ट्रान्सफॉर्म मधनं तुम्हाला काय अपेक्षित आहे, कुठलं कुठलं नॉलेज येणं अपेक्षित आहे हे माहित असणं गरजेचं आहे. म्हणजे कोर्स आउटकम. प्रोग्राम आउटकम मीन्स degree program. Our degree program is M.Sc.Y. So these are the program outcomes which we have up till seen. But hereafter we have to discuss the course outcomes. Actually, in the third semester there are different 5 courses which we have to study. Out of that 5 courses, integral transform is one of the course, and for this course we have to start the syllabus. But before starting the integral transforms course, you must know which are the course outcomes of integral transform. That means after completion of this course, means after completion of the integral transform, the student will be able to classify first course outcome, classify the different types of integral transforms they comes across. Actually there are number of integral transform, but you must know which are the different types of integral transform, which are the applications of integral transform, how to solve the problems by using the integral transform. The second outcome is formulate. See here, second outcome is formulate the physical problem under the consideration in terms of different types of ordinary and partial differential equations with initial and boundary conditions. Third course outcome is solve the initial value problems and boundary value problems using the appropriate integral transform. Means we have to solve the initial value problem, boundary value problems by using the integral transform, which we have to study in this course, in this paper. Analyze the nature of solution of the initial value problem and boundary value problems. Okay, so these are the different course outcomes. This skill you will able after the completion of the course. Okay, म्हणजे तुम्ही जेव्हा हा कोर्स कंप्लीट करतात तर त्यातले बरेचसे स्किल तुम्हाला अप्लाय करायचे, तुम्हाला फॉलो घ्यायचे, स्किल बरेचसे तुम्हाला मिळवायचे. त्यापैकी हे बेसिक स्किल आहेत, हे तुम्हाला येणं गरजेचं आहे. त्यानंतर आता जो थर्ड सेमिस्टर आहे, ऍक्च्युअली थर्ड सेमिस्टर मध्ये कुठले कुठले पेपर्स तुम्हाला फॉलो करायचे, त्याचं मार्क सिस्टीम कशी आहे हे या ठिकाणी मी थोडक्यात सांगतो. See this, in this third semester you have to study, 1 minute, you have to study actually these papers. फंक्शनल अनालिसिस, तुम्हाला फंक्शनल अनालिसिस कोण शिकवतं रे, काय नाव आहे सरांचं, कम्युनिकेट करा. चला, चॅट बॉक्स तुमचा कंटिन्युअसली चालू असला पाहिजे. काही क्वेश्चन नाही समजलं कुठलंही, जर इफ यू हॅव एनी डाऊट देन यू कॅन आस्क मी in the chat box. I will explain that term again and again. Okay, so our total communication is based on the chat box. So if you have any doubt, then you can ask in the chat box. Then I will see that your chat box, your message, then I will complete or revise that term. Functional analysis. Second paper is a topology. Third paper is analytical number theory. I think this analytical number theory teacher for this is Dhage. Okay, next fluid mechanics. Okay, पंडित जाधव. फंक्शनल अनालिसिस हेगडे सर शिकवतात. टोपोलॉजी मला वाटतं मलवाडे मॅडम शिकवते. अनालिटिकल नंबर थेरी ढगे सर शिकवतात. फ्लूइड मेकॅनिक्स हा जो चौथा पेपर आहे,
भोसले सर शिकवतील आणि हा जो 5वा पेपर आहे इंटिग्रल ट्रान्सफॉर्म तो मी घेईन. तर ऍक्च्युअली या ठिकाणी तुम्हाला मला आवर्जून एवढं सांगायचं आहे की जो पेपर नंबर 13-14 आहे ते कंपल्सरी पेपर्स आहेत. 15 मध्ये पुन्हा चॉईस आहे A.B.Sc. But in our college, we have selected analytical number theory. Again, for the paper number 16, there are also 3 different choices. That is fluid mechanics, differential equation, mathematical softwares. But in our college, we run fluid mechanics, okay? आणि त्याच्यानंतर हा जो पेपर नंबर 17 आहे, there are also 3 choices A.B.C. There are also 3 choices A.B.C. that is integral transform, financial mathematics, and fractional calculus and its application. So in our college we run integral transform, and this is integral transform paper number 17. This paper is towards me, that is Bellale. Okay, this is Dage. Dage. Analytical number theory is given by Dage. Analytical number theory. ओके, बरोबर आहे का रे? अनालिटिकल नंबर थिअरीला घ्यायचं आहे. फ्लुइड मेकॅनिक्स कोण शिकवतं रे तुम्हाला? ओके, आय थिंक भोसले सर. Bellale sir is teacher for fluid mechanics and integral transform is towards me. Then again there is a tutorial. तर हे टोटल आपल्याला एकूण 5 थेरी पेपर आहेत आणि ट्युटोरियल प्रॅक्टिकल बेस्ड पेपर आहे. आता त्याचं मार्किंग सिस्टीम कशी आहे पहा, मी परत सांगतो मार्किंग सिस्टीम यांची. 1 मिनिट. हा प्रत्येक पेपर जो आहे हा फंक्शनल अनालिसिस, दिस पेपर इज 4 week lectures per week for 4 credit. In that 4 credit means total 100 marks. Internal assessment is for 25 marks and external assessment is for 75 marks. Total 100 marks means internal assessment means you have to give the internal examination. There are 2 internal examination, and from that 2 internal examination you have to achieve 25 marks. And external examination, external assessment, this is for 75 marks. ओके, ठीक आहे. तर अशा पद्धतीनं प्रत्येक पेपरचं याच पद्धतीनं पॅटर्न असेल. आणि ट्युटोरियलच्या बाबतीमध्ये तुम्ही मागच्या वर्षी फर्स्ट इयरला सुद्धा ट्युटोरियल व्यवस्थित दिलेलं आहे. त्याप्रमाणे तुमचे सेमिनार होतील, तुमचे असाइनमेंट्स होतील. 10 मार्काचे सेमिनार, 10 मार्काचे असाइनमेंट्स आणि 5 मार्क्सचं तुमचं ओव्हरऑल असेल. अशा पद्धतीनं 25 मार्क्स फॉर ट्युटोरियल फॉर ईच पेपर. So there are 5 papers means 5 into 25. So the total tutorial is for 125 marks. Okay. Now, 1 minute. हा, आता नेक्स्ट इकडे लक्ष द्या. सर्वांना रोजच्या रोज जे झालेलं आहे त्याचा असाइनमेंट नंतर व्हिडिओ रिवाइज करून असाइनमेंट कंप्लीट करून घ्यायचं. आता ऍक्च्युअली आपला हा सिलेबस आहे. सिलेबस वगैरे हा सर्व पार्ट तुम्ही नोटबुकवर चांगल्या पद्धतीने लिहून, जे काही रोजच्या रोज लेक्चर होईल ते तुम्ही लेक्चर सोबत लिहून घ्या किंवा रिवाइज करा. रिवाइज करून तुम्ही मला त्या लेक्चरचे नोट पाठवायचे. रोजच्या रोज लेक्चरच्या नोट स्कॅन करून व्हॉट्सअपच्या ग्रुपवर पाठवा. ठीक आहे. Now this is the syllabus for M.Sc. second year semester 3rd, paper number 17A, that means integral transforms. So in this integral transform, our syllabus is divided into the 4 units. In the first unit, you have to discuss, see here, Laplace transformation, basic concepts of Laplace transformation, definition. Second bit is Laplace transformation of some typical functions, basic operational properties, transform of more complicated functions,
inverse Laplace transform, complex version inversion formula, and additional topics. These are the terms which we have to study in this first chapter. Okay, in the second, this is the second unit. In that second unit, we have to study applications involving Laplace transformation, evaluating integrals, how to evaluate the integrals by using the Laplace transformation. Next, solution of ordinary differential equations, solutions of partial differential equations by using Laplace transformation. Already we have seen the partial differential equation in second semester. There are different types of solutions. There are different methods of solutions of Laplace partial differential equation. मला पाहू द्या रे कोण कोण ऑनलाईन आहे. मागच्या वर्षी तुम्ही पाहिलेलं आहे पार्शियल डिफरन्शियल इक्वेशनच्या सोल्युशनच्या. हे दोन मेथड्स तुम्ही सांगा बरे कोण कोण आहेत. सर्वांनी जे मला पाहू द्या ऑनलाईन कोण कोण आहेत. पार्शियल डिफरन्शियल इक्वेशन सोल्युशनच्या दोन मेथडची नावं सर्वांनी चॅट बॉक्समध्ये सांगायचे म्हणजे मला पाहता येतं कोण ऑनलाईन आहे ते. ठीक आहे. बट इन दिस सेक्शन we have to find the solution of a partial differential equation by using the integral transform. This is a very important. Then there are number of integral transforms, but we have to discuss in our syllabus, that is Laplace transform, Fourier transform, Millian transform. Some few transform we have to discuss in this syllabus. Now next we have to discuss the Millian transform, evaluation of Millian transform, complex variable methods and its applications. Now this is the third unit which we have to discuss. Fourier integrals, Fourier transforms. Again we have to discuss Fourier integrals, Fourier transforms, Fourier integral presentations, proofs of Fourier integral theorem. This is very important because we have to prove the Fourier integral theorem. In the third unit, this is our syllabus. Again, Fourier transform pairs, properties of Fourier transforms, the convolution of integral of Fourier, and then transforms involving generalized functions. These are the subbits which we have to study in the third unit. Okay, next. Okay, बरोबर आहे. आशु व्हेरिएबल सेपरेशन मेथड बरोबर आहे, पण करेक्ट आहे. व्हेरिएबल सेपरेशन मेथड आहे ती स्टँडर्ड मेथड झाली. ऑर्डिनरी डिफरन्शियल इक्वेशनची सुद्धा आहे. मी पार्शियल डिफरन्शियल इक्वेशन मध्ये मला काही महत्वाच्या पार्शियल डिफरन्शियल इक्वेशनच्या काही मेथड्स आहेत, त्या खूप महत्वाच्या मेथड्स आहेत. त्यांची नावं सांगा मला. व्हेरिएबल सेपरेशन मेथड ठीक आहे, बरोबर आहे. प्रणाली पाटील बरोबर आहे. हा ओके. तर तुम्ही जे सांगतात ते ऑर्डिनरी डिफरन्शियलच्या बाबतीमध्ये सांगतात. ओके, नो प्रॉब्लेम. पार्शियलच्या बाबतीमध्ये मला काही स्पेशल सायंटिस्टच्या नावाने मेथड्स आहेत त्याची नावं तुमच्याकडनं अपेक्षित होती. ओके, नाउ इन द फोर्थ युनिट, this is the syllabus of integral transform. In fourth unit, applications involving Fourier transforms. Then बरोबर आहे, very good. Pranavati Kadam, very nice. Jacobi's method, Charpit's method, these are the very famous methods which we have used in the M.Sc. first year to solve the partial differential equation. Okay, no problem. Now next, applications involving Fourier transformation, boundary value problems, heat conduction in solids, the Hankel transform, introduction regarding the Hankel transform, then evaluation of Hankel transform and applications of Hankel transform. These are the 4 units which we have to study in the third semester. Actually, integral transform is a very important paper for examination of set net also. So you have to follow each and every bit very carefully.
You must understand every concept regarding this paper. If you have any doubt, then you can ask me. I will solve your each and every doubt. Okay. Now, to prepare this paper, you have to follow the textbook, that is Larry Andrew, B.Sc.S.Y. The name of a paper is Integral Transform for Engineers, Prentice Hall of India, New Delhi. This is the publication. So, B.Sc.S.Y. ॲक्च्युअली हा जो बुक आहे तो यावर्षी बदललेला आहे. तर हा पुस्तक तुम्हाला घ्यावं लागेल. या पुस्तकाचे तुम्हाला पीडीएफ्स वगैरे मी पाठवून पण देईन किंवा लायब्ररीमध्ये घेऊन पहा. ॲडिशनमध्ये तुम्हाला बऱ्याचशा काही माहिती पाहिजे असतील तर तुम्हाला या पुस्तकातून मिळू शकतो. टू कम्प्लीट द सिलेबस of this paper belonging to the semester 3rd integral transform, semester 3rd, you have to follow chapter number 4 for unit, complete chapter 4 for unit 1st here, chapter 4 for unit 1st. For unit 2nd, you have to prepare chapter 5. In that chapter 5, you have to study the articles 5.1 to 5.4. Then you have to discuss chapter 6 also for completion of unit 2nd. In that chapter 6, you have to follow the article 6.1 to 6.4 belonging to this paper. Okay. Now, next, for unit 3, you have to discuss chapter number 2nd. And in that chapter number 2nd, you have to discuss the article 2.1 to 2.5, 2.7, 2.8. And then chapter number 4. In that chapter number 4, sorry, to prepare the unit 4, you have to prepare chapter number 3. And in that chapter number 3, section 3.1 to 3.3 or article 3.1 to 3.3. Again chapter 7. And in that chapter 7, you have to discuss 7.1 to 7.3. आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे हे पुस्तकावरच डिपेंड राहून चालणार नाही, तर तुम्हाला याच्याशी रिलेटेड सिलेबस सुद्धा दिला जाईल. महत्त्वाचा सिलेबस सांगितला जाईल. हा सिलेबस तुम्ही चांगल्या पद्धतीने प्रिपेअर करा म्हणजे होऊन जाईल. ठीक आहे. काय अडचण आहे का? ओके. नेक्स्ट 1 मिनिट. हा रेफरन्स बुक्स. आता परत हे इंटिग्रल ट्रान्सफर साठी तुम्हाला रेफरन्स बुक्स वापरता येतील. फर्स्ट रेफरन्स बुक इज J.K. गोयल, K.P. गुप्ता, इंटिग्रल ट्रांसफॉर्म बाय प्रगति प्रकाशन, मेरठ. सेकंड बुक इज R. वशिष्ठा और Dr. K.L. गुप्ता, इंटिग्रल ट्रांसफॉर्म, कृष्णा प्रकाशन मंदिर, मेरठ. ओके. These are the reference books. You can also follow these reference books. Okay. तर हा आपला टोटल अशा पद्धतीचा सिलेबस आहे. आणि एक्झामचा पॅटर्न, क्वेश्चन पेपरचा पॅटर्नचा जर तुम्ही विचार केला तर ज्याप्रमाणे फर्स्ट इयरची एक्झाम असते, फर्स्ट इयरचा जो असतो पॅटर्न तसा, म्हणजे क्वेश्चन पेपर पॅटर्न कसा असेल पहा. जो फर्स्ट क्वेश्चन आहे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, you have to solve one theorem and one problem. Theorem and problem. This is for 15 marks. और सेम प्रोसेस मध्ये पुन्हा एक थेरम आणि प्रॉब्लेम असेल तो 15 मार्क्स. और मध्ये क्वेश्चन नंबर सेकंड, सेम थर्ड, फोर, means 15, 15, 15. This is also again 15. In that question there are also choices, A or B, A or B. Okay, no problem. Then question number 5, attempt
any 3. This is for again 15 marks. That means 5 marks for each in that A, B, C, D. Out of these 4 subbits, you have to solve 3 subbit and each having a 5 marks. So 15, 15, 15. These same pattern. First questions, second question, third question, fourth question having the same pattern. Theorem or problem, theorem and problem mixing with 15 marks. Again or theorem and problem for 15 marks. In this way, first, second, third, fourth, and fifth is different. Attempt any 3. That includes 4 sub questions, each having a 5 marks. ठीक आहे, हा काही थोडा महत्वाचा इश्यू नाही आहे. तर या पद्धतीने तुम्हाला हा असा सिलेबस कंप्लीट करायचा आहे. तर हा सिलेबस कंप्लीट करत असताना आजच्या लेक्चरमध्ये आपण फक्त सिलेबस, त्याचे कोर्स आउटकम, प्रोग्राम आउटकम्स, प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम्स पाहिलेले आहेत. सर्व विद्यार्थ्यांनी याचे प्रत्येकाचे रोजच्या रोज झालेल्या लेक्चरचे असाइनमेंट्स नोट काढून स्कॅन करून ग्रुपवर पाठवणं हे गरजेचं आहे. आणि जेव्हा मी टीचिंग करतो त्यावेळेस लिहून घ्यायचं नाही, फक्त क्वेश्चनचे आन्सर देत चालायचे आणि अंडरस्टँडिंग करून घ्यायचं, समजून घ्यायचं. जेव्हा लेक्चर संपतं तेव्हा व्हिडिओ रिवाइज करा आणि मग ते लिहून काढा, समजून घेऊन लिहून काढा आणि मग त्याचे असाइनमेंट पाठवा. हे या पद्धतीचे तुमचे लेक्चर्स असतील. काही जर अडचण असेल तर तुम्हाला इथं तुम्ही विचारू शकता. आपण आता उद्यापासून ऍक्च्युअली सिलेबसला सुरुवात आपण उद्यापासून करू. आज इथं थांबू. आज फक्त मी तुम्हाला इंट्रोडक्शन सांगितलं, सिलेबस सांगितला, प्रोग्राम सांगितला, प्रोग्राम आउटकम सांगितलेला आहे. आता उद्याला आपण फर्स्ट युनिटला सुरुवात करू. दॅट फर्स्ट युनिट इज लॅपलास ट्रान्सफॉर्म. Before starting Laplace transform, you must know what is meant by the integral transform. So we shall start with the basic concept from integral transform and then we shall move towards the Laplace transform. So from tomorrow we shall start what is meant by integral transform, how we can operate. So actually we shall follow the syllabus. We shall discuss this first unit from tomorrow. Today we shall stop here. If you have any doubt, then you can ask me. Okay? तर थांबू इथं. नमस्कार. Goodbye.